And now he's ready and he's taking his approach. Here we go, the first ball. Off the edge and the first ball wicket. And it's a no ball. What a drama it has been so far. Kingswood College, Dharmaraja College, and that's driven nicely through the gap. Will it go all the way for a boundary? Yes, it does. So the cheers goes up. It's on the leg side for the right hander. Beautiful delivery. I don't think that carried, just on the bounce, I think. Building up as a player. That's wayward, and that's forcefully whipped away from by Vinuka. ලකුණු 250ක ඉලක්කයක් ඔවුන්ට අවශ්‍යයි කියා මෙන්න අලංකාර ස්පෑකට් පහර අපකට් පහරකින් ලකුණු 4ක් තර්ඩ් මෑන් කලාපයෙන් මෙනවර අලංකාර කට් පහරක් පන්දු පසුපස හඹායනවා කෙසේතත් සාර්ථක කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ තවත් ලකුණු 4ක් බැකට් පොයින්ට් කලාපයෙන් Dharmaraja College bowlers got to keep in mind. Through the gap, and will it go all the way for a boundary? Yes, it will. So that's yet another boundary. 14 overs now completed with 49 runs on the board for Dharmaraja College. A strong appeal. Look straight. That's gone. That is gone. That is plumb right in front of the wickets. And the umpire Dila Salsila makes no hesitations to lift that finger. That's blasted. That's a blazing shot from Dumidu. And it will go all the way for a boundary. So that's up in the air. But is it another wicket? Yes, it is. Safely taken. Dumidu trying the same shot once again, but this time Tushan makes no mistake with the ball in hand. And අලංකාර ස්ලොග් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරනවා ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයෙන් ලකුණු 4ක් අත් කර ගන්නවා විනුක පුස්ස පිටිය මැනවින් පන්දු යන පන්දු පහක් තුල එකදු ලකුණක් හෝ ලබා දුන්නේ අවසන් පන්දුව කෙටි පන්දුවක් වේගයෙන් පහරක් එල්ල කරනවා ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයෙන් ලකුණු 4ක් මේ දෙවන වතාව ඔෆ් ස්ටම්ප් එකට ඉවතින් වැටෙන පන්දුව උඩ පන්දුවක් කව ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැක ගන්නවා ඒ අනුව හොඳින් පන්දුවද පහර එල්ල කරමින් සිටි ආරම්භක පිතිකරුවා විනුක පුස්ස පිටිය ක්‍රීඩා පිටිය නිවත් කිරීමට සමත් වෙනවා යසිත් සමරරත්න. The prestigious battle of Maroons for the 113th time of the age, and taken nicely, and Devinder is gone without troubling the scorers. The perfect start. 4 overs at maximum. They'll have to face. That's a good stroke this time on the back foot, easily punched away. The ball is rolling away, and that will reach the boundary. Welcome runs for Achala. Ships, I think they can reach more than 150. That's gone just as we speak. The big wicket, Harshana, who was well in, has given away his wicket. Another loose stroke. It has been the case right throughout this innings for Kingswood College. They've been pretty loose in their shot selection, given the situation. That is a perfect shot. There's no doubt about that. And that's gone. It's a boundary. ඔබ හිතනවාද ලකුණු 250ක් මේ තත්ත්වයේ අනුව ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා කියලා? උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. ඔබ විමසුවා පමණයි. ආචල බෝගඩවත්ත ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් කිරීමට සමත් වෙනවා. යසිත් සමරරත්න තමාගේ 3 වන කඩුල්ල අත් කර ගන්නවා 113 වෙනි සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ. පිටිකරුවා පන්දු යවන යසිත් ලොෆ්ට් ඩවුන් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. ඉහළින් පන්දුව ඇදී එන්නේ. ලකුණු 4යි. තිලක් ප්‍රනාන්දු විනිශ්චයකරු වාසියක් බවට පත් වෙනවා. ඊටමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. පන්දු රකින්නාගේ හැසිරීම අනුව පැහැදිලිව උඩ පන්දුවක්. නවින්ද දිල්ෂාන් පන්දු යවමින් සිටි. රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ. ලකුණු 4යි. එල්ලීමක් කරනවා ප්‍රබලාන්දමින් දැවී යනවා මේ අවස්ථාවේදී. තිලක් ප්‍රනාන්දු එවර දැවී ගිය ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට නම් කරනවා කේෂාන්. සාර්ථක ප්‍රතිඵල අත් කර ගන්නවා තුෂාන් හේරත්. ලාබාලතුම පන්දු යවන්නා.
Kingswood College would dearly love to get above 150. That's a misfield, and that will be a boundary. Reverse sweep from the guy, the skipper. So they're having the cup, and that's yet another wicket goes down, and that's the captain. That's a big wicket. The guy was hung in there in the middle for a long time now, but Tushan gets his third wicket just in the right moment. And the guy has to depart. And it's yet another wicket, and this time it's Upendra who opens up his wicket accounts in this second session, and it's Lakmal who has to depart this time, and Kingswood College in deep trouble. Down the ground, and is it going to be another boundary? And yes, it is. So the runs are coming from this last pair, and 48 overs completed. 9 wickets down. Just 1 wicket remaining, and they'll be really pleased with this performance. And that's a wicket. Just as I speak, a lot of aggression from Utpala, looking for those big strokes, and the bowling change brings them the wicket. Utpala is gone, and Kingswood College bundled out for 142 runs in their first inning. Chailat, quote and ball. So there we go, the batting card. Not a very pleasant batting card for Kingswood College. They had a good start with Vinuka and Hashika, 30 and 21. The bowling card, the spinners, the 3 spinners stand out. Upendra Varnakula Surya, 20 overs, 3 for 44. Tushan Herat, 3 for 29 in his 10 overs. Then උන්ද දිනා තාමත් නෑ අපට. ඒ නිසා අපි අසීරුතාවයට පත් වෙනවා. මුල්ම පන්දුව හොඳ පන්දුවක් එල්ල කරන්නේ. එළියෙන්. නෑ අපි ආයි බලමු. එහෙම කොහොමද එළියේ ඉන්නේ? බලමු. එළියමක් කළා දැවි යනවා මේ අවස්ථාවේදී. ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ඉසුරු දයානන්ද ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත් කිරීම සමත් වෙනවා. Well, that's yet another boundary for Sachinta, who is also a very promising batsman for Dharmaraja College, and the trouble is always done, and that's driven nicely. Well, that's one of the better shots that I've seen in this morning sessions. And now driving has been an exquisite shot from Sachinta. පන්දුවට පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දුව ඇදිනවා 4 සීමාව වෙත ඔෆ්සයිඩ් එකෙන් පන්දුව ඇදී ගියේ. ලකුණු 4යි. තේපානෙන් අනතුරුව මුල්ම ලකුණු 4ක් කර ගන්නවා දුලාච් බණ්ඩාර. කෙටි පන්දුවකට පුල් කිරීමක් කරනවා. මිඩ් විකට් සහ ස්ක්වාලෙක් අතරින් පන්දුව ඇදිනවා 4 සීමාව වෙත ලකුණු 4යි. දුලාච් බණ්ඩාර මැනවින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා පායින දෙසින් පන්දු රකින්න. නැවතත් පායින් නිවත ඇදින පන්දුවක කඩුළු රකින්නටත් රැක ගන්නට අවසර ලැබෙන්නේ. තවත් අතිරේක ලකුණු 4ක් of their school career. Another boundary this time. Sachinta whips it off the legs. Easy pickings for the captain. 2 more balls remaining in this over. That's a perfect shot. The timing was exquisite, and Sachinta moves up to 47 with that blazing cover drive. අස්ගිරිය ක්‍රීඩාංගණයේ තමයි මේ තරඟය පැවැත්වී තිබෙන්නේ. මම ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කරගන්න අවස්ථාවක් ඉල්ලීමක් කරනවා. නෑ අවස්ථාවේදී ඉල්ලීම සාර්ථක වන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් අර්ධ ශතකය ලබා ගන්නවා සචින්ත විසින්. නායකත්වයේ ඉනිමක ක්‍රීඩා කරමින් අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරනවා සචින්ත. ලකුණු 50යි. පන්දු 84 තුළ තමත් අගනා වටනා ඉනිමක් දියත් කරනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අධ්‍යයනයේදී. පන්දු 84යි 4 පහරවල් 5ක් ඇතුළත්. ඒ වගේම ස්ට්‍රයික් රේට් එක 60ක්. තමත් හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් ඔහු පවත්වාගෙන යනවා පහන්. දෙවෙනි ලකුණු 89ක නොබදුණු සම්බන්ධතාවයක්. ඉදිරියට මන වෑරෙන් පහරක් එල්ල කරනවා. ලකුණු 4යි නවතාලීමට හැකියාවක් නැහැ. දුලාජ්ගේ පිටෙන් ඒ ලකුණු 4. The spin attack of Dharmaraja College, and this time once again onto the leg side, but this time missed the batsman, missed the wicket keeper, and it's gone all the way for a boundary. That's on the gap, and he will pick up a boundary. Wonderful piece of timing there by Sachinta. 42 in 50.3 overs. Down on the leg side once again, this time
This time he swept it away, and Sachinta moves up to 70s with that blazing shot down to the fine leg region. Down on the leg side. And is it the wicket? And yes, it is. Finally, in the last two deliveries of this game, finally Devind was able to provide the breakthrough that they need. There we go, the first wicket. Isuruda Ananda went on for just 1 of 8 deliveries, and then Sachinta Senanayaka and Dulaj Bandara. The bowling card, two bowlers have been successful. Digayu Bandara early on with that early break. අධිෂ්ඨානය තමයි මේ පන්දු යන්නන්ගේ තිබෙන නිසා විය හැකි මේ ඉල්ලීම් එක දිගට ඉල්ලීම් කරන්නේ. විශිෂ්ට උඩ පන්දු රැකීමක් අග්‍රගණ්‍ය උඩ පන්දු රැකීමක් ෂොට් මිඩ් විකට් කලාපේ පන්දු රැකීමේ සිටි පන්දු රකින්නා විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා සමග විශිෂ්ට ඉනිමක නිමාව. තා හොඳ පන්දුවක් දැවී යනවා මේ අවස්ථාවේදී. මිතිල ගයාෂාන් ලකුණු නොලබා ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත් කිරීමට ලක්මල් සමත් වෙනවා. කඩුළු දඩයම ආරම්භ කර තිබෙන්නේ ලක්මල් ද සිල්වා. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රබලම පන්දු යවන්න අද උදෑසන ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය දක්නට ලැබෙනවා. ඔහුගේ දෙවන කඩුල්ල මේ බිඳගන්නේ. He must master that back foot shots, and that's through the wicket keeper as well. And once again it's gone all the way for a boundary. That's driven handsomely. That's much better stroke there from Yasit. Lot of authority there. Pace for Dharmaraja College. That's full and that's gone. Brilliant delivery there from Diga. You full and straight, you miss, I hit. That's what Diga is saying. Once again a chance to that slip cord. What? That's usual, it's dropped. So slip Gordon is having a misery day out there in the middle. සහ පාසලේ දරුවන්ගෙන් කිංස්වුඩ් මහතුරුන්ගෙන් හොඳ දායකත්වයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ස්වීප් පාරක් එල්ල කරමින් ලකුණු 4ක් අත් කර ගන්නවා නවින්ද ඩිල්ෂාන්. තමත් මැනවින් පායිනට පිටතින් පන්දුව පතිත වුණා පමණයි. වේගයෙන් පහරක් එල්ල කරනවා එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයෙන් පන්දුව ඇදී යනවා 4 සීමාව වෙත. ලකුණු 4යි. ලොෆ්ටඩ් කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන මොහමඩ් පිටිකරුවා කසුන් ගුණවර්ධන. Stumped. And it's gone. Yes, finally success for the spinners and for the Lakmal. And a good sharp work behind the stumps from the wicket keeper of Kingswood College. And just like that, the 7th wicket. එනවර අලංකාර කවර් ඩ්‍රයිව් පහර පන්දුව කවර් කලාපෙන් ලකුණු 4 ඉවර නම් පිත්තේ වේගය ඒ වගේම තාක්ෂණය වෙන අලංකාර ඩ්‍රයිව් කිරීමේ අවස්ථාවේදී පන්දුව කෙලින්ම ලකුණු 4යි. මෙලෙවර අලංකාර පුල් කිරීම පන්දුව ස්ථානගත වෙනවා. බැක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් එක කලාපෙන් පාරක් එල්ල ගන්නවා. එක ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා. ලකුණු 4යි නවතාලීමට හැකියාවක් නැහැ. දනුකගේ පිටෙන් ඒ ලකුණු 4 දැන් ක්‍රමයෙන් තරමක වේගයෙන් රියැක්ෂන් එක දැක්කා. ඒක තමයි හේතු වුනේ. නැවතත් පෙර පරිදිම ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. ලකුණු 4යි නවතාලීමට හැකියාවක් නැහැ. දනුකගේ පිටෙන් ඒ ලකුණු 4 ඊයලින්ම එල්ල කරනවා පන්දු පහර. ඒ ලකුණු 6ක් උඩ පන්දුවකට හොඳ උත්සාහයක් තිබුණා. අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 246යි කඩලු 7යි. නැවතත් ඉහළින්ම පහරක් එල්ල කරනවා. උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. ඒ අවසරින් විරාජිත්ගේ ඉනිම හමාර වෙනවා ප්‍රවේගකාරී පිටිකරුවා. එම කඩුලත් සමගින් මේ ඉනිම ඔවුන් අත්හිටීමට තීරණය කරනවා. විරාජිත්ගේ කඩුලත් සමගින් ලකුණු 246ක් ලබාගෙන තිබෙදී ලකුණු 104ක් ඉදිරියෙන් තිබෙනවා. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ලකුණු 142 who opens for Kingswood College, and he will take on the first delivery from Upendra. Single from the very first delivery itself. I think
This session until tea is going to be key session. That's a brilliant stroke there. Dancing down the track, getting to the pitch of the ball and drilling that through the cover region for the first boundary of the innings. 6 for none after. And skipper Sachinta going for his seam, and that's going to be a boundary, but a cheeky one at that. Was wide. From Navind. Off the edge, but on the bounce for the second slip fielder. No chance there at all. විනුක පුස්පිටිය ලකුණු 12ක් ලබාගෙන පොල්ටොස් පන්දුවකට පිටතට ලබාගෙන පන්දු යොමු කරනවා ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයෙන් 4 සීමාව වෙත ලකුණු 4ක් අත් කර ගන්නවා විනුක පුස්පිටිය දුර්වල පන්දුවක් යසිත් යොමු කරේ මේ අවසන් පන්දුව කෙටි පන්දුවක් පුල් කිරීමක් කරන උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී මිඩෝන් කලාපයේ පන්දු රකිමින් සිටි ක්‍රීඩකයා විසින් ඒ අනුව කිංස්වුඩ් විද්‍යාලීය දෙවන ඉනිමේ ප්‍රථම විකට්ටුව බිඳ වැටෙනවා ලකුණු 33 දී විනුක පුස්පිටිය සිද්ධයි මාතලේ හඳුන්වන්නේ හොකි තොටිල්ල කියලානේ. එතකොට ඒ වගේම මෙන්න ඉල්ලීමක් කරන යතුරේ ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. දැවී ගිය ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට අවසන් නිමේෂයේ සංඥා කරනවා මොරිස් ඩිරාල්ද සිල්වා විනිශ්චයකරු. ඒ අනුව දෙවන විකට්ටුව කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ බිඳ වැටෙනවා. විශේෂයෙන්ම රග කණ්ඩායමෙත් හොකි කණ්ඩායමෙත් ඒ අතරතුරේ දාර්ශනීය කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා එක්ස්ට්‍රා කවසා මිඩ් ඔෆ් අතරින් ලකුණු 4ක් අත් කර ගන්නවා හෂික ඒකාබද්ධ වැඩසටහනක් විදිහට යන මේ වෙලාවේදී මීළඟ පන්දුවට දාර්ශනීය ලොෆ්ටඩ් කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරමින් ලකුණු 4ක් අත් කර ගන්නවා හෂික මැනවින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ ආරම්භක පිතිකරුවා හැටියට පීඩනයක් සහිතව. The last ball of the over coming up. Tossed up delivery and punched down the ground for a boundary. Ground the bat, not land it from the top of the crease. This time a much authoritative stroke there this time from Hashika. That goes all the way for a maximum, first maximum of the innings. Positive approach. Good innings this time. That must have hurt. That's a nasty blow into his knee. And he gets a double. That's a half century for Kingswood College opening batsman Hashika. Well deserved. Brilliant knock from the youngster. Had their backs against the wall when they were asked to bat for the second innings with a huge deficit of 104 runs. Hashika came out all guns blazing and he has continued to impress. 50 or 53 deliveries. So that has been the story so far with 2 more balls to go. That's punished away nicely. And it will go all the way for a boundary. That's a perfectly timed shot through the gap. ලබා ගැනීමට මේ පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරගයක ඔහුගේ ජීවිතය ලබා ගන්නා හොඳ අත්දැකීමක් වේ. මේ නැවතත් පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණියා ෆුල් ටොස් පන්දුවට අලංකාර කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපෙන් ලකුණු 4 අවස්ථාවේදී මෙන්න නැවතත් පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණියා අවස්ථාවේදී අලංකාර ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර Off the edge and just wide from that first slip fielder. That was a chance. That was a pretty good chance for the first slip fielder. Mandatory 15 overs. That's a big stroke. Is that taken? Will that be taken? Yes, it will be. Oh, very, very unfortunate there. But a brilliant knock from Hashika. 487 for his 87 runs. That's through the gap. Nicely played by Devind. He opens his account with a boundary. නිරෝෂන් දික්වැල් ඒ වගේම ලහිරු කුමාර කෞශල්‍ය වීරරත්න ඒ මහනුවර ක්‍රීඩකී අලංකාර ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා මිඩෝන් ක්‍රීඩකයා පසු කරමින් පන්දුව ඇදිනවා 4 සීමාව වෙත ලකුණු 4ක් අත් කර ගන්නවා දේවින්ද දිසානායක. සහන පිරිසක් ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නට වරම් ලබලා තිනවා මේ මහනුවර ප්‍රදේශයේ. පොල්ටොස් පන්දුවක් යන පිටතට ලබාගෙන පන්දු යොමු කරනවා 4 සීමාව වෙත මේ පන්දුවරේ ලබා ගන්නා දෙවන 4 පහර දේවින්ද දිසානායක අත් කර ගන්නවා. එනවර පිටේ පිටතක් රැස්වා ගන්න පන්දුව ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපයෙන් ලකුණු 4ක් තවත් ලකුණු 4ක් දේවින්දගේ පිටෙන අවස්ථාවේදී ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේ අර්ශතකේ ලබා ගැනීමට ඉඩ සැලස්වන්නට නොවේ. මෙන්න ප්‍රකාශය කරද්දීම පන්දු පහරක් කෙල කරා කෙලින්ම මිඩෝන් කලාපේ රැඳී සිටි ක්‍රීඩකයාගේ ආතටමයි පන්දුව යන්නේ.
දැවි යනවා හර්ෂණගේ කඩුල්ල මෙතෙක් වෙලා ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටියා. අපිට පේනියනවා මේ ක්‍රීඩකයින් මෙන්න තරගය අවසානයේ සටහන් කරන්නටද මේ නැවත පුනරූපණයේ කඩුල්ලේ හර්ෂණ පන්දුව කල් මැනීමේ තරම් සාර්ථක වූයේ නැහැ. එයයි හේතුව එම කඩුල්ලට. හර්ෂණ හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටියා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් හර්ෂණ වික්‍රමසිංහ දැවි යනවා ලකුණු 44ක් ලබා සිටිදී පන්දු 148කට මුහුණ දුන්නා දිනේදී මේ දෙවෙනි ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරද්දී ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා හර්ෂණ වික්‍රමසිංහ. ඉතාමත් මේ ආකාරයෙන් තමයි තරගයේ තීරණය වුණේ. මේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු ලබාගත් ආකාරය හර්ෂික ගමගේගේ ඉනිම විශේෂයෙන්ම කැපී පෙනෙන පන්දු 103කදී ලකුණු 87ක් ඔහු ලබා ගත්තා. ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම මේ දක්වා සාර්ථක ඵල නෙලාගත් පන්දු වෙන උපේන්ද්‍ර කඩලු දෙකක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. තුෂාන් එක් කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. තරගය ජය පරාජයෙන් තොරව මේ කන්ද උඩරට සුලෝහිත සංග්‍රාම 113 වන වරට